18 ইঞ্চির দুইটা কাঠের টুকরা নিয়েছি। আমি এখানে 14 ইঞ্চের 6টা কাঠ নিয়েছি, যাতে এটা দিয়ে পা বানাবো। আমি কর্নারগুলো একটু স্যান্ড করে নিচ্ছি। এই দুইটা কাঠ জোড়া লাগাবার জন্য আমি এই কাঠটার মাপ নিয়ে নিচ্ছি। আমি এখন এটার সাথে পিন দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। সেম ভাবে আমি আরেকটা কাঠও লাগিয়ে নিচ্ছি। আমি এখন পাগুলোকে এঙ্গেজ করে ফেলছি। এখন আমি এটা ড্রাই করতে দিচ্ছি। আমি এই কালারটা দিয়ে, গ্রে কালারটা দিয়ে প্রথমে উপরটা রং করে ফেলেছি। আমি এখন স্টেনসিলটা রেড কালার দিয়ে রং করছি।